що вже під'єднався ПАРС, є перекладач, то, будь ласка, та можна вмикати камери. Так, доброго дня. Так, доброго дня. І я зараз анонсую нашого наступного спікера. ПАРС ФАЛКЕ, Індія, працює у сфері початкової освіти з 2007 року. Є викладачем різних фахових напрямів: музики, національний інструмент, таб, іноземних мов, англійську та марахті, один з індійських діалектів. Також викладає загальні науки і фізичну культуру. В даний час живе на півночі Індії, в віддаленому районі Гімалаїв, та займається місіонерською діяльністю, допомагаючи місцевим учням Далат навчатися під час пандемії. Тема виступу ПАРСа «Мистецька освіта в Індії, традиції та сучасність». Для нас це буде надзвичайно такий цікавий, незвичний досвід. Отже, перекладач... Так, дуже такий нетипичний, цікавий. Тож перекладати ПАРСа буде Вікторія Вероніка Григораш. Будь ласка, передаю вам слово. Доброго дня. Hello, Part. We are ready to start. Hi. Good evening, everyone. Good evening. Good to be here. Yeah. So I need to screen share. Yeah. Let's begin. Окей, давайте почнемо. So I heard in the introduction the mention of where I am. So I thought I'll just show you where exactly I am. If you follow the mouse pointer, this is exactly where I am right now. Раніше згадувалося, що місце, де я, звідки я родом, ось я показую мишкою на карті, де я зараз знаходжуся. So this is in the Himalayas. Це в Гімаліях. В Гімалаях. Гімалаях. Окей. Так. Great. Okay, so we'll get to the presentation quickly. Yeah. The folk traditions of music have existed in all regions of the world. Classical traditions have evolved with time. However, the classical traditions are more codified than folk traditions of music typically are. In India as well, folk and classical were the two main branches of music. Folk music is passed on from generation to generation, whereas classical music tends to be passed on from teacher to student. Folk traditions are more easily accessible to the general population, whereas classical music is a little more difficult to understand and even appreciate in comparison to folk music. However, classical music obviously is no less powerful and prestigious. Культурна історія музики. Народні музичні традиції існують в усіх регіонах світу. Традиції класичної музики еволюціонували з плином часу. Класичні традиції є більш кодифікованими, ніж народні традиції. В Індії так само народна і класична музика були головними двома сферами музики. Народна музика передається з покоління до покоління всередині субкультури, племені чи громади. У той час, як класична і кодифікована система передається від учителя, гуру, до учня, шіш'я. Народні традиції є більш доступними для переважної більшості людей. У той час, як класична музика є набагато складнішою для розуміння і навіть оцінки порівняно з народною музикою. Тим не менш, класична музика є не менш престижною та впливовою. So the classical traditions of music in India evolved in the temples of North and South India. They also eventually formed two separate systems based on the same basics, but fairly distinct interpretations and expressions of those basic rules. Since music was closely connected with temples, a lot of devotional music was performed in the classical styles. Over time, kings and rulers became patrons of the musicians rather than just patrons of temples, which in turn supported the musicians. Thus, the music started to be performed in the courts of kings. Yeah.
So this is sculpture from the temple, temple music. Ага, це скульптури з храмів, де виконується музика. Класичні музичні традиції в Індії еволюціонували у храмах на півночі та півдні Індії. Вони також часом формували різні музичні системи, які мають однакову основу, але доволі різні тлумачення та вираження цих основних правил. У зв'язку з тим, що музика була дуже тісно пов'язана з храмами, велика частина духовної музики виконувалася у класичному стилі. З часом королі та інші правителі ставали покровителями музикантів, замість того, щоб бути лише покровителями храмів, які в свою чергу підтримували музикантів. Таким чином, музика почала виконуватися також і при дворі королів. Right. So about music education in India, typically there are three different ways in which one could be educated. The most school curricula have music as a part of the syllabus. Students don't have to pay additional fees to learn music in this way because the music teachers are employees of the schools and are hired to teach music. However, schools in remote areas may not always have staff to teach music. So some of the private schools also have visiting faculty to teach music to students who are interested, and such students will voluntarily learn music from these teachers apart from attending their regular music classes. For these additional classes, there is an additional fee. Some education boards also offer music as an optional subject to students in high school, and there is a more structured curriculum for such students. They have to clear the necessary examinations for music, just as they must clear examinations for sciences, mathematics, and other subjects. This is, Музична освіта в Індії. Існує 3 основні шляхи, якими учні можуть навчатися музиці. Навчальні плани в більшості шкіл мають уроки музики у якості складової обов'язкової навчальної програми. В такому випадку учням не потрібно додатково оплачувати музичне навчання, тому що вчителі музики є спеціально найнятими у школи для викладання музики. Однак школи у віддалених районах не завжди мають у викладацькому складі вчителів музики. Деякі приватні школи також мають позаштатний викладацький склад для навчання музики учнів, які у цьому зацікавлені. І ці учні добровільно вивчають музику у цих вчителів, окрім відвідування регулярних уроків музики. Школа забезпечує простір для учнів, щоб вони могли навчатися у вчителя за вибором. За ці додаткові уроки вимагається додаткова платня. Деякі ради з питань освіти також пропонують музику в якості предмету за вибором для учнів старших класів, і навчальний план для таких учнів є більш структурованим. Вони мають пройти обов'язковий курс навчання музики, так само як математики, науки, мов та інших предметів. So the photo in front is typically how a music class in a public school will look like. А на фото ви бачите, як в публічних школах виглядає заняття з музики. Yeah. So music schools is a second way. The number of music schools is growing in India. These are mostly schools where students can rigorously pursue music, even as they attend regular school or college. However, there are also music schools that have now started offering university-style music courses. Such courses are typically very expensive, and hence few people can afford them. Зараз кількість музичних шкіл в Індії зростає. Це в основному школи, в яких студенти можуть неухильно займатися музикою, навіть якщо вони відвідують загальноосвітню школу чи коледж. Проте є також музичні школи, які вже розпочали музичні курси, подібні до університетських. Утім, ці курси зазвичай є дорогими, і таким чином лише одиниці можуть дозволити собі їх. The third way is the most traditional way of learning music in India, which is by visiting a teacher and being privately tutored. One can choose a teacher near one's own residence. One can choose to learn in small groups or look for a teacher who will take individual sessions. There are many options that a student has. Since music is a very integral part of life in India, one can usually find a competent teacher at beginner and intermediate levels after searching a little bit. The fees of the teacher can vary from 700 Indian rupees, approximately $9.5 per session per hour, up to, in some cases, 10,000 Indian rupees or approximately $138. The highest fees are usually charged by teachers teaching Western classical music to individuals as home tutors. However, learning from a teacher privately is the most preferred way to learn music in India because the music education in schools is beset with many problems
and the music schools are often very expensive. Найбільш традиційний шлях вивчення музики в Індії – це відвідувати вчителя і брати приватні уроки. Одні можуть вибрати вчителя, який знаходиться близько до місця свого проживання, інші можуть навчатися у малих групах або шукати вчителя, який буде проводити індивідуальні заняття. Учень має велику кількість варіантів навчання музиці. Так як музика – це невід'ємна складова індійського життя, кожен може знайти компетентного вчителя складового та початкового та середнього освітнього рівня, доклавши невеликих зусиль для пошуку. Зарплата вчителя може варіювати від 700 індійських рупів, це близько $9,5 США за годину, до 10 тисяч індійських рупій, це близько $138 США за годину в деяких випадках. Найбільшу платню отримують вчителі, які викладають західну класичну музику окремим особам у вигляді приватних уроків. Утім, індивідуальні заняття з учителем – це спосіб музичного навчання, якому надають найбільшу перевагу в Індії, адже музична освіта у школах має багато проблем, а навчання в музичних школах коштує дуже дорого. So the photo in front is how a typical private class will look like. And as you can see, the student-teacher relationship is of a particular kind. We'll talk about it. І на цьому фото ми бачимо, як виглядає заняття приватне. Ви бачите, спереду сидить викладач і зліва від нього студенти, яких він навчає на різних інструментах. So in the traditional approach to learning music, the relationship between a student and the teacher is very important. There has to be a lot of mutual trust, faith, and respect. The student must allow the teacher to teach and guide him by trusting the teacher. The relationship is more than a transaction where one party is paying fees and availing training while the other party is receiving fees and offering training. Often students know the families of the teacher and the teacher knows the families of the students. Teachers may demand that students not perform anywhere or even purchase their own instruments without the consent of the teacher. And usually students agree to these demands easily. My teacher had also made similar demands from me and I had agreed instantly. The first time I performed on stage was after learning for about 8 years. And more than the exhilaration of performing in front of an audience, the joy of knowing that the teacher thought I was good enough to perform was great. Згідно з традиційним підходом до навчання музики, взаємне між учнем і вчителем є дуже важливим. Між ним мають бути довіра, взаємна, вірність і повага. Учень, довіряючи вчителю, дає йому право вчити та наставляти себе. Ці відносини є чимось більшим, ніж просто угода. Одна сторона якої платить гроші та навчається, у той час, як інша сторона отримує платню і навчає. Часто учні знають сім'ю вчителя, і вчителі знають сім'ї учнів. Вчителі можуть вимагати від учнів не виступати ніде чи навіть не купувати свій власний інструмент без згоди вчителя. І учні зазвичай приймають дані обмеження, довіряючи вчителю. Мій учитель вимагав того самого від мене, і я, не вагаючись, погоджувався з ним. Перший мій виступ на сцені відбувся після 8 років навчання. Я радів не стільки через те, що виступаю перед 1000 слухачів, скільки через те, що вчитель був настільки гарної думки про мене, щоб дозволити мені виступити. Yeah. So music assessment happens in very typical ways. Schools use a system of grades. Teachers are expected to grade students based on their subjective assessment of interest and participation of the student and the attendance and so on. However, there are also Trinity-style pan-India exams conducted by organizations like the one mentioned in front, Akhil Bharatiya Gandharva Mahavidyalaya. And these exams are taken by most students. However, they become really important for students who are learning privately. Музичне оцінювання. Школи використовують систему оцінок. Вчителі оцінюють учнів, засновуючись на власній суб'єктивній оцінці інтересу до навчання, активності, відвідуваності до навчання та інших. Існують також загальноіндійські екзамени, подібні до тих, що проводять екзаменаційною комісією Trinity College London. Проведенням цих екзаменів займаються такі організації, як Akhil Bharatiya Gandharva Mahavidyalaya. Більшість учнів здає ці екзамени, але більш важливими вони є для учнів, які навчаються приватно.
Fantastic. So a big question that was once asked, is it prestigious to be a music teacher in India? And it's a little complicated. It often depends on where one is teaching. In the school system, music is considered as an extracurricular subject and not a part of the core education program. Hence, the music teachers are also often considered teachers teaching an extracurricular or non-serious subject. Naturally, in the hierarchy of the organization, a maths teacher or a science teacher is above a music teacher. However, if the music teacher is also a successful performer himself or herself, then surely that is very prestigious. If the teacher has a successful private class, that is prestigious. The irony is, however, that those performers who have a decent career as performers often do not wish to work within the school system. They continue to perform and train their private students instead. So the complication does not end there. If one is a music teacher at a prestigious residential or an international school, that would be considered very prestigious. As you can see, the prestige associated with being a music teacher may have nothing to do with the music itself and may be affected by many other factors. Відповідаючи на питання, чи престижно бути вчителем музики в Індії, це залежить від того, де вчитель працює. У шкільній системі музика вважається різновидом позашкільної діяльності, а не частиною шкільної програми. Тому вчителі музики, як часто вважається, викладають позашкільний або несерйозний предмет. Насправді, в ієрархії шкільної організації вчитель, наприклад, математики стоїть вище за вчителя музики. Утім, якщо вчитель музики також сам є успішним виконавцем і дає приватні уроки музики незалежно від школи, то викладання музики, безумовно, буде престижною річчю. Іронія полягає в тому, що музиканти, які мають вдалу виконавську кар'єру, часто не бажають працювати в рамках шкільної системи. Замість цього вони продовжують виступати і давати приватні уроки своїм учням. Але складність полягає не тільки в цьому. Якщо вчитель працює у престижній школі-інтернаті або в міжнародній школі, це також вважається престижним. Як ви самі бачите, престижність професії вчителя музики може не бути напряму пов'язана з музикою як такою. На неї можуть впливати інші фактори. So another question, can adults learn as easily and along with children? Absolutely. Age is hardly a barrier to learn music in India. Many students of music start early, around the age of 8 or 10. I started learning the tabla when I was 9 and continued to learn for the next 13 odd years. However, I have also met people who started late in life. In my class, I had one 63-year-old who started learning the tabla along with his grandson, because he had always wanted to and somehow was never able to start till then. And the teacher was more than happy to have this rather old man in our class. He thought it would be very motivational for the rest of us children. Чи легко навчатися музики дорослим? Впевнений, що так. Вік навряд чи стає на заваді навчанню музики в Індії. Багато учнів починають вчитися рано, у віці 8-10 років. Я почав вчитися грати на таблі, коли мені було 9 років, і продовжував навчання впродовж наступних 13 років. Однак я також зустрічав людей, які почали навчання у пізньому віці. Я знав одного 63-річного чоловіка, який почав учитися грати на таблі разом зі своїм онуком, тому що він завжди хотів грати. Але чомусь не мав змоги до цього часу. І вчитель був більш ніж задоволений, що в його класі навчається особа настільки поважного віку, на його думку. Це давало нам, дітям, мотивацію вчитися. Right. So we'll look at four of the better known instruments. This is Ustad Zakir Hussain. Can't see the. Okay. Yeah. Sorry. Yeah. Давайте поглянемо на 4 індійські класичні інструменти, про які варто знати. На першому фото ви можете побачити інструмент табла, ім'я артиста Ustad Zakir Hussain. That's right. I'll play a short clip of his for you all. Я програю невеличке відео, як він грає.
So that's how tabla would sound typically. Це так, як звучить табла. So the next the next instrument and the artist is a sitar, being played by Pandit Ravi Shankar. He famously collaborated with the Beatles in the 1960s and 70s. На наступному фото перед вами зображений Пандіт Раві Шанкар. Інструмент, на якому він грає, називається сітар. Він також співпрацював з Beatles у 70-х, 80-х роках. So I'll play a brief clip of Pandit Ravi Shankar playing the sitar. І зараз невеличке відео, на якому він буде грати на сітарі. So that's how a sitar will sound. Of course, it can be played at a higher tempo. Це так, як звучить сітар, і також він може, так само грали в храмах на ньому. Ось так він звучав. The next photo is Pandit Hari Prasad Chaurasia. He plays the bansuri, or the Indian bamboo flute. The flute is basically a hollowed out bamboo reed with 8 holes punched into one side. Air is blown in through one hole and the others are used to modulate the sound. Наступне фото презентує нам відомого музиканта на ім'я Пандіт Харі Прасад Чаурасія. Він грає на індійській бамбуковій флейті. Така флейта зазвичай виготовляється з бамбукової тростини і має з одного з боків 8 дірочок. В одну з них музикант задуває повітря, а інші 7 використовуються для зміни висоти звуку. So a small sample of one of his tracks. Маленький приклад з одного з його записів. So the next artist is Dr. N. Rajam. She plays the violin, of course, which is not an Indian instrument, but has been adapted very well to the Indian classical style. А ось ми бачимо доктора Раджам, яка грає на скрипці в класичному індійському стилі. Це не зовсім індійський стиль, але він дуже наближений до класичного. And here's a sample. І це приклад. Okay, wait. Yeah. So the Indian classical violin actually sounds very different compared to how it would sound with Western classical music. В західній музиці вона зовсім по-іншому буде звучати, класична скрипка, і це так вона, як вона звучить в Індії.
So the photo in front of you here shows a small sample of instruments used in India. Starting from the top left, if you follow the pointer, the first one is the sarod. На цьому фото зображені зразки інструментів, на яких грають в Індії. Починаючи зверху зліва, першим іде сарод, де ви бачите мишкою, я показую. And a sample of how to sound. Це його звук. Yeah. The next one to the right here is the one that looks like a guitar. Is called a chaturangi, and it was adapted from or derived from the Hawaiian slide guitar. Наступний інструмент, що розташовується трохи правіше і схожий на гітару, називається чатурангі. Він виник не так давно і походить від гавайської слайд-гітари. Okay, following the pointer, you'll see this long cylindrical percussion instrument. It's called the pakhavaj, and the tabla was made by cutting the pakhavaj into two. А наступний інструмент, який я показую мишкою, це перкусійний інструмент під назвою пакхавач. Від нього була потім створена табла. Right. And I didn't have a sample to play actually. І, на жаль, ми не маємо звуку табли, але нічого. Okay. The next one to the right, top right corner, the one that looks like a box, is called a harmonium, and this is a derivative of the organ. Наступний інструмент, який схожий на коробку або ящик, називається фізгармонія. Цей інструмент є похідним від органу. The one below that is similar to the pakhavaj, but used more in the south of India. It's called a mridangam. Наступний інструмент – це мрідангам, який схожий на пакхавач, але більш розповсюджений у південній Індії. Below that, these small discs, they look like cymbals, but they are much smaller and are called manjira. The metal used is also quite a thick sheet. Наступний інструмент схожий на тарілки, але він є набагато меншим за розміром і називається манджіра. Він виготовляється з товстого листу металу. Це те, що ви бачите справа знизу. Here, the instrument with a bow is called a sarangi, and it has one of the saddest sounds I have ever heard. For me personally, it is hard to imagine a sarangi in a happy place. Цей смичковий інструмент – це сарангі. Його звучання – одне з найсумніших, які я коли-небудь чув. Як на мене, дуже важко уявити звучання сарангі у веселій та радісній обстановці. And I have a sample for this. І в нас є приклад цього.
friends who find this instrument depressing. Я маю друзів, які знаходять цей інструмент депресивним. The last instrument here, the one that looks like a recorder, is called a shehnai. An interesting fact about the shehnai is that it is extensively played at weddings and other such auspicious occasions all around India. Останній інструмент, який зображений тут, називається шехнаї. Цікавим є те, що на ньому дуже часто грають на весіллях та інших урочистих заходах по всій Індії. And the sample. І звук. Yeah, it's a slower music because it's played in weddings and so on. Угу. Так, і це всі наші приклади музичні. So it's important to keep in mind that the instruments that we've just seen are a very small sample of the total number of instruments. They're probably about 6 to 7 times more the number of instruments, if not more. Дуже важливо мати на увазі, що інструменти, які ви тільки но побачили, є лише малою частиною від усіх традиційних інструментів, що використовуються в індійській музиці. Насправді, індійських народних інструментів існує щонайменше в 6 або 7 разів більше. So I would like to share with you all my experience of having taught music and what I've learned doing that at Sahyadri School where I worked. А зараз я хотів би поділитися з вами своїм досвідом музично-педагогічної діяльності, якою я займався з 2009 до 2019 року. Школа, в якій я викладав, називається школа Сахядрі. Ця школа відноситься до фонду Кришнамурті в Індії. So when I was asked to teach music to students in the year 2016, I had the experience of having developed and conducted a music appreciation program with an Irish singer-musician by the name of Anna Tanvi, who happened to spend 1 year on campus in 2012 and 13. I had been teaching for many years already and been teaching history as well as sports. My experience teaching the music appreciation program made it clear to me that one of the problems with learning music at school was that all the students necessarily had to learn whatever the teacher knew. They didn't have a choice. They had to compulsorily attend class. So if the teacher was trained in vocals or in a particular instrument, that is what she taught, regardless of interest of the students, and the students had to learn that. This resulted in students losing interest in music with time. However, children don't inherently lack interest in music. So I decided that I had to help the children discover their interest in music while I taught them the very basics of music. Коли мені запропонували викладати музику у 2016 році, я мав досвід розробки і запровадження програми музичного виховання з ірландською співачкою та музиканткою Анною Танвір, яка провела 1 рік в кампусі у 2012-2013 роках. На той час я вчителював вже багато років і навчав історії, а також грі в баскетбол і атлетиці. Мій досвід проведення уроків дав мені зрозуміти, що однією з проблем вивчення музики у школі полягала в тому, що всі учні були змушені вчити те, що знав учитель, тому що вчитель не міг навчити учнів більшого, ніж знаєш сам. Але учні були зобов'язані відвідувати заняття.
Так як вчителька вміла співати або грати на конкретних інструментах, вона всього цього і навчала. І учні, хотіли вони того чи ні, мали все це вчити. Це все призвело до того, що учні з часом втратили інтерес до музики. Утім, в дітей з самого початку зовсім не бракує цікавості до музики. Тож я вирішив, що маю допомогти дітям розкрити свій інтерес до музики, давши їм найбільш базові музичні знання. So, okay. Just a second. Yeah, okay. So I told them, the children, that there won't be many rules in class. If they wished to attend class lying down on the floor, they were welcome to do that, as long as they did not disturb anybody else. Some chatter was acceptable as well, since chaos is often a feature of creative spaces. We just had to guard against complete chaos, and then we would be fine. Отже, я сказав їм, що в класі не буде забагато правил. Якщо вони хотіли лежати на підлозі, вони могли це робити, якщо це не заважало іншим. Деякий гамір у класі був прийнятий, бо хаос доволі часто притаманний творчому простору. Ми лише старалися запобігати цілковитому хаосу. Якщо він не виникав, усе було гаразд. So we looked at the basic building blocks of music, beat, rhythm, and tempo on one side, and melody and note on the other. Through group activities, we decided to find out which students seemed to have what strength. There were also those who naturally understood rhythm as well as melody, both. There were those who had a hard time making sense of any of it. But invariably, most were still interested in music. Sometimes some kids would ask, why do they have to learn even the basics if they are only interested in listening to music? Ми вивчали основні цеглинки, з яких побудована музика. З одного боку це метр, ритм і темп, з іншого мелодія і ноти. Шляхом групових видів діяльності ми виявили те, які саме музичні здібності є у кожного учня. Були діти, яким добре вдавалося опанування як ритму та й мелодії, але були й ті, і кому і те давалося з великими зусиллями. Та незалежно від здібностей та їхнього рівня, більшість учнів все одно були зацікавлені музикою. Іноді деякі з дітей могли запитати, навіщо їм потрібно вчити бодай ази музики, якщо їм цікаво лише слухати її. Хіба для того, щоб сприймати музику, треба її обов'язково вчити? Відповідь полягає у тому, що так само, як вони хотіли б слухати гарного, здібного музиканта, самі артисти були б задоволені освіченою публікою. Дуже важливо знати хоча б трохи про музику, щоб вміти відрізнити хорошу музику від посередньої та поганої. Вивчення музики також дає нам можливість краще розуміти різні музичні нюанси та іще глибше насолоджуватися музикою. So the music classes involved a lot of group activities, understanding emotion and its connection with sound, melody and rhythm and tempo. Understanding how words and melody play together in our heads by trying to write sad lyrics to happy tunes and angry lyrics to peaceful tunes. Understanding how music affects our perception of visuals on screen. Understanding how different elements of music are only the same sound perceived differently by the brain, and much more was all a part of the music class. Уроки музики передбачають велику кількість групових видів діяльності, розуміння емоцій та їх зв'язок зі звуком, мелодією, ритмом і темпом, розуміння того, як слова і мелодія грають разом у наших головах, яке приходить після спроб написати сумні слова до веселої мелодії та сердиті слова до спокійної музики, розуміння того, як музика впливає на наше сприйняття зображення на екрані, розуміння того, що різні елементи музики – це лише один і той самий звук, який по-різному сприймається мозком. Все це було частиною нашого навчання. So the classes also involved discussions around philosophical questions surrounding music and expression, as well as conversation around understanding the difference between being an accomplished artist and a merely successful one. This difference is critical because often artists who are not very accomplished also can be commercially successful, but that does not make them great musicians. A fan following does not determine if one is a great musician. Sometimes good musicians do not have large fan following.
Заняття також включали в себе обговорення філософських питань щодо музики та її вираження, так само, як і бесіди, присвячені розумінню різниці між досвідченими і просто успішними митцями. Ця різниця є критичною, тому що часто не дуже вправні митці можуть бути комерційно успішними, але це не робить їх видатними музикантами. Популярність не обов'язково показує, що музикант є справжнім майстром. Іноді по-справжньому гарні музиканти не здобувають великої популярності. So, my hope was that in a year's time that I worked with the children, the students would have a decent understanding of the basics of music, and we will be able to appreciate music better and also know what their specific interest in music is, so that they may follow their interests eventually. Thankfully, usually we got the desired results. Таким чином, очікувалося, що через рік учні будуть гарно розуміти основи музики, зможуть краще сприймати музику, усвідомлювати, що їх особисто цікавить у музиці, щоб слідувати своїм інтересам. На щастя, ми зазвичай досягали бажаного результату. I thought the basics of learning and teaching the tabla might be interesting. So I thought I'll share a little bit about that. І я трошки розповім про основи викладання та вивчення інструменту табла, на якому я граю. So I don't have a tabla, so I can't make a live demonstration, but you've seen the video. Я не маю, на жаль, таблу, щоб продемонструвати її, але я розкажу про неї. So the tabla is made of two parts. Let me try and go back to the slide where you can see the tabla. You can see the tabla is made of two parts. The smaller one to the left is called the tabla, and the larger one is called the dagga. The membranes and the strings holding it down are both made out of goat skin. The body of the dagga is made out of metal these days. Heavier metal gives a better sound. The body of the tabla here is made out of wood from trees like the Indian rosewood tree. Табла складається з двох частин. Менша частина називається табла, а більша частина має назву дага. Мембрани та струни, які їх утримують, зроблені з козячої шкіри. У наші дні корпус дага робиться з металу. Більш важкий метал дає краще звучання. Корпус табла зроблений з дерева на кшталт індійського палісандра. So as you can see, the tabla has to be played with both hands at the same time. The movements have to be very well coordinated. This is very similar to playing a piano. Another aspect similar to the piano is that students have to understand the right amount of weight of the hand to use while playing different syllables and creating different sounds. So from the first class onwards, students are taught a few basic syllables, and then the teacher demonstrates how to play those and what the ideal sound should be. And the students are expected to keep practicing till they get it right. Як ви бачите, на таблі треба грати двома руками одночасно. Рухи мають бути дуже добре скоординованими. Це дуже подібно до гри на фортепіано. Інше, що спорівнює гру табла з грою на фортепіано, це те, що учні мають відчувати вагу руки. Потрібно для гри в різних ритмах та видобування звуків різної висоти. Тож, починаючи з першого класу, учні вивчають базові ритмічні малюнки, потім учитель демонструє, як їх треба грати і яким має бути ідеальне звучання. Учні мають тренуватися до тих пір, поки в них не стане виходити правильно. Now, since tabla is a percussion instrument, rhythm instrument, understanding rhythm, beat, and tempo is very critical. Thus, the teacher starts training the student to understand tempo and rhythmic cycles. They are taught the 6-beat cycle, the 16-beat cycle, the 4-beat cycle, the 12-beat cycle, and then 10 and 7-beat cycles, usually in this order over the first 3 to 4 years. There are many more rhythm cycles that the students eventually learn, and they also learn to play compositions in those. The student also learns to pick tempo, half the tempo, and also double and quadruple it. Advanced students learn to play at 1.5 times the tempo as well as 2.5 times the tempo. How much more is learned is then up to the students' interest and perseverance. Так як табла – це
Перкусійний інструмент, ритмічний інструмент, дуже важливим є розуміння ритму, метру та темпу. Тому вчитель дає учневі поняття про темп та ритмічні цикли. Учні опановують 6-дольний цикл, 16-дольний цикл, 4-дольний цикл, 12-дольний цикл, потім 10-дольний та 7-дольний цикли. Зазвичай саме в такій послідовності впродовж перших 3-4 років навчання. Усього існує набагато більше ритмічних циклів, які учні рано чи пізно опанують, маючи змогу грати твори, в яких ці циклі присутні. Учень також вчиться прискорювати темп, сповільнювати темп удвічі, а також робити його швидшим удвічі або вчетверо. Найбільш вправні учні можуть прискорювати темп у 1,5 рази та у 2,5 рази. Кількість варіантів зміни темпу, які може опанувати учень, залежить від рівня його наполегливості та зацікавленості у навчанні. So the typical syllables or sounds are, and I will say the sound. Типовими базовими ритмічними малюнками та звуками є. Зараз продемонструю. Dha, ta, ni, dhi, tirakita, na, ga, takita, and so on. These are basic sounds. Students have to learn within the first few weeks. Це за перші декілька тижнів мають освоїти студенти типові базові ритмічні малюнки та звуки. Right. So since tabla is a percussion instrument, it essentially helps to keep time. And therefore, historically, it was mostly used as an accompaniment to other instruments like the sitar or for vocals. However, in the last 70 years, stalwarts like Ustad Allah Rakha, Pandit Kishan Maharaj or Ustad Zakir Hussain, to name just a few, have made it a popular instrument to perform solo. Оскільки табла є перкусійним інструментом, за своєю суттю він покликаний допомагати тримати ритм. Тому історично склалося так, що його використовували переважно в якості акомпанементу до інших інструментів, таких як сітар або до співу. Однак впродовж останніх 70 років такі видатні особистості, як Ustad Allah Rakha, Пандіт Кішан Махарадж та Ustad Закір Хусейн, і це неповний перелік видатних музикантів, зробили табла популярним інструментом, на якому можна грати сольно. So that's the end of the presentation. I guess we have a little bit of time left. We'll be happy to answer any questions. Thank you. Це кінець моєї презентації. Я буду дуже радий відповісти на всі ваші питання. Дякую вам. Дуже дякуємо. Дякуємо. Парсе, можна вимикати демонстрацію екрана. Thank you, Part. You can stop sharing your screen and maybe answer questions. Yeah. Stop. That's right. Отже, я хочу, по-перше, подякувати Парсу за таку надзвичайно цікаву розповідь, такий екскурс по культурі Індії, щодо інструментів, щодо традиції, філософії викладання взагалі-то музики. Part, thank you very much for your presentation, for all of the explanation, for your experience sharing with us. It's very interesting for us. Yeah. І ми маємо в чаті багато таких відгуків від наших слухачів, які просто здивовані, вражені звучанням цих інструментів і кажуть, що це надзвичайно захоплююче та вражаюче. Okay, and in our chat, people which can see us now, they are really impressed by the sound of your instruments. That's something new for us, and we are really. I shall leave really the links. appreciate it. I shall send some links to Alina, and then maybe those links could be shared. Він може поділитися посиланнями на ці звуки з вами. Так, це було б дуже чудово, і ми потім викладемо цю інформацію для наших всіх. Дякуємо. Так. Yes, perfect. Please share it with Alina. Yeah. Да. Щодо питань, була велика доповідь, що ми зараз встигнемо, спробуємо відповісти. Отже, питають, ці школи, які існують в Індії, чи існують окремо музичні школи, чи все ж таки це лише складова, музичні оці класи, лише складова при загальноосвітніх школах?
Тобто музика вони напрямки, чи звичайно. окремо є музичні школи, чи це лише складова при загальноосвітніх школах? Зрозуміло, що є приватне, можна навчатися приватно, а ось якщо в школі, то чи є окремо музична школа, чи це лише складова, такий мистецький напрям при загальноосвітній школі? So the first question is for you. Do you have in public schools? Do you have like music schools where you don't have to learn math and all the other subjects, just like which are based only on music subjects? So at the school level, we do not have such schools. The music schools that exist, where you don't have to learn other subjects, typically are after high school. You could opt for a music school where you don't have to learn anything else and focus on music entirely. But at the school level, we don't have such schools. Звичайно, в шкільному рівні в них немає таких шкіл, можуть бути, вони є, але ви можете піти після вищої школи туди. Зрозуміло. Тобто музичні навчання мистецькі при загальних школах. Тут тоді таке питання було, які саме предмети мистецького напрямку можна проходити в цих школах? Okay, Part. So the question is, which subjects you can learn in music school usually? Like maybe solfeggio or theory or... Інструменти, загальна музика, да. Ну, не в музикальних школах, а при загальноосвітніх мистецький напрям. Які саме предмети? Oh, so yeah, in public school, when you learn music, which subjects can be close to the music? Like, so which everybody learn? Right. So usually teachers in regular schools do not teach much music theory. They may be trained in a particular instrument, or they may be vocalists, and because that's their training, they try to teach students that particular instrument, and which is the problem with music education, because often a student who does not wish to learn vocals is forced to learn vocals and loses interest. But that's how the situation is in a regular school. Okay. В них немає таких предметів, як музична теорія, а в них, якщо ти хочеш вивчати вокал, ти вивчаєш вокал, і потім, якщо ти його вивчаєш, найбільша проблема – це ти втрачаєш інтерес, коли тебе змушують його вивчати. Зрозуміло, більш-менш. Добре, то таке ще запитання поступило нам з Фейсбуку. Парс сказав, що перший раз він мав виступ лише після 8 років навчання на інструменті у приватного вчителя. Де саме мають можливість виступати учні, чи взагалі ось вони виступають, де виступав Парс, якщо вони займаються приватно? Може, існують якісь фестивалі, це концерти, чи це щось інше? But do you have some kind of? You told that your first concert was after 8 years old, and do you have in private schools such kind of festivals or concerts where you can play? Yes, mostly in schools, the schools do try to give students an opportunity to perform and showcase their skill. Students who've been learning for a few years take that opportunity and actually perform. So yes, that opportunity exists. Okay. Yeah. And what about festivals, or like maybe some like carnivals, or I don't know? So music festivals happen, but music festivals typically will host professional musicians who will perform in these festivals. And what happens is you do have college level festivals, so university level festivals, where students perform as well as professionals. But at the school level, we don't have. So each school may have an annual day function or something that will be a chance for the student to perform.
У студента завжди буде, якщо він навчається в школі, йому будуть в школі пропонувати зробити виступити на концерті, і зазвичай студенти приймають цю можливість. І концерти в них відбуваються на рівні коледжу. Ось. А так, щоб якісь фестивалі, в них, якщо відбуваються фестивалі, то на них грають лише професіонали. А якщо учень займається приватно з викладачем, опановує, то він має можливість десь виступати? Так. Приватно, private lessons. Так, якщо він займається приватно з викладачем, ось. Ага. Okay, and if it's private lessons with the tutor, does student has a possibility to play in some concert? Or it depends on the opportunity of tutor master. Right. So it will often depend on whether the teacher thinks that the student is ready to perform. However, these days we also have a lot of competitions where students who are learning music can participate in, and the competition itself is a platform for students to showcase their skill. And what about concerts? When you will be ready, you can do with private teacher. You can also yes. So that's right. So once the teacher thinks that you're ready, the teacher may ask you, or let you know if a concert is happening. You could go and perform there. The organizers would like you to have you perform. And if you are good, and if the audiences like you, with time the audiences might also demand, and organizers might invite you more often. So that's how you get into performance as a career. Добре. Thank you. So, якщо студент дуже гарно навчається, і якщо він подобається публіці, то вчитель приватний, він буде його запрошувати на концерти. І також в них відбуваються змагання, тобто конкурси, в яких можуть взяти участь учні, якщо вони до того готові. Добре. Якщо вчитель вирішить, що вони готові. Участь у цих конкурсах платна? Наскільки дорого чи дешево? Чи це участь безкоштовна, а учень платить лише викладачу, а бере участь вже в цих конкурсах безкоштовно? Okay. But do you have to pay some fee to have opportunity to perform on these competitions? There's a basic fee for participation Everybody. in competitions. Yes. So that helps the organizers put the whole thing together, and so there will be some fee that each participant must pay. Small fee, yeah? Small fee, yeah. Окей. Буде дуже маленька платня, яка буде допомагати організаторам за те, що вони організували цей конкурс. Зрозуміло, дуже дякуємо. І останнє питання, ми вже маємо, так би мовити, завершувати. Питання щодо стипендії. Чи існує в Індії така можливість, як стипендії для обдарованих учнів? Державного? Okay, so the last question will be for you. Do you have, if the student is very, very good in the lesson and in the school, can government kind of help you by money, some kind of fee for you when you learn very good? There are scholarships, not just the government, but there are private organizations or individuals who may also sponsor students if they are really good. But of course, it takes a lot of time to be really good, and so that's one thing. It will take quite a few years to be that good, to be sponsored. And only in private schools, so not government? No. Government scholarships or scholarships of private organizations can be accessed by all students. So it's... But those scholarships are offered to students who are really good already. So then they could go and study at some other university or something. Окей. Так, в них є така штука, як стипендія, але вона, щоб її заслужити, це треба дуже гарно працювати. Зрозуміло, у нас також не всі можуть її отримати. Гарно працювати, щоб заслужити стипендію, це вже воно таке. Добре, ми мусимо завершувати.
Дуже дякуємо Парсу від всіх викладачів, від цієї мистецької спільноти початкової мистецької освіти України. Подяка Парсу. So, Part, thank you very much. It's already time to finish, and we are really appreciate your time and your what you did today from all the Ukraine. It's very important for us. Thank you. Thanks for calling me. Для нас було дуже цікаво познайомитися з тим досвідом, який має Парс і щодо саме особливостей мистецької освіти Індії. And thank you for sharing your experience with us. That's what we really appreciate. У нас це не так, тому для нас це певне відкриття, і це дуже цікаво. Yeah, it's not. It's totally different than in Ukraine, and that's why we do appreciate it. Thank you. Okay, Дуже дякую. Thanks a lot. Матеріали щодо звучання ми потім викладемо, анонсуємо на наших сторінках в Фейсбуці. Тож дякуємо Парсі, дякуємо за переклад Віроніка. І на цьому ми завершуємо виступ Парса. Я не мушу їх затримувати, я знаю, що в них розклад і далі, то ви можете відключатися. І я дякую. Дуже дякую. Thank you very much. Yeah. Thank you. Thank you. І на цьому ми завершуємо першу частину роботи сьогоднішнього дня нашого семінару. Зараз ми оголошуємо перерву, яка буде тривати 10 хвилин. Через 10 хвилин ми продовжуємо і будемо слухати виступ спікерки з Норвегії, скрипальки з Норвегії щодо особливості викладання в музичних школах приватного та державного устрою. Отже, дякуємо всім і до зустрічі за 10 хвилин.